confidential steps. நம்பிக்கையாக பல காரியத்தை செய்தல். Number 32 vocabulary, leisure walk. Leisure walk, walking carefully. Walking carefully. Vocabulary number 33, I walk on feet. I walk on feet means walking, நடந்து செல்லுதல். 34, does head long into. Does head long into, struggling in business. அவன் வியாபாரத்தில் முட்டி மோதி கொண்டிருக்கிறான். A dashing personality. What do you mean by dashing personality? Attractive personality. மற்றவர்களை உடனடியாக கவரும் மனிதர். Vocabulary number 36, run over by a four-wheeler. Run over by a four-wheeler. It means killed by a car. 4 சக்கர வாகனங்கள் மோதுவது. 37, cat walk. Cat walk means 37 vocabulary, it is cat walk. What do you mean by cat walk? It is easy to do. Romba sullabam. 38, walk your talk. Walk your talk. Do as you say. அப்ப சொன்னபடி நடப்பது. 39 vocabulary, elegant steps, beautiful walk. Elegant means beautiful. Elegant walk means beautiful steps. அழகான நடை. 40, walk over. Walk over means it is an easy win. சுலபமாக ஜெயிப்பது. Number 41 vocabulary, mind your step means do things carefully. 42, step by step, one by one, படிப்படியாக. Step by step, படிப்படியாக. So my dear friends, here page number 14 and 15, you have totally 42 vocabularies. Page number 14 15 மொத்தம் 42 vocabulary இருக்கிறது. இந்த vocabulary பேஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்பீச் பார்க்குறோம். The first topic here is in the page number 15, White House, வெள்ளை மாளிகை. From the vocabulary 1 to 20, the speech is given from the page number 14, 1 to 20. Now just go through this. Page number 15, White House. Obama takes a stroll daily early in the morning at the White House, and his wife and children take a brisk walk with him. Hillary Clinton walked her home after her work in the White House. Obama takes a long step, but Bill Clinton is pacing up and down. The California governor Arnold in USA goes jogging daily in the morning, and when he was young, he walked with 5 awards for his physical fitness. Osama bin Laden is wandering aimlessly in the mountains of Afghanistan. In the UNO, United Nations Organization, the Muslim countries walked out due to the politics of USA towards Iran and Afghanistan. The American government walked out on Sri Lankan Tamils. The Prime Minister of Russia, Mr. Putin, is a walking encyclopedia. US President Mr. Obama has walked over the Arab peoples hard during the Middle East Asian tour. The Israel and Palestinian peace talks got off on the wrong foot. The Japan's ruling LDF, Liberal Democratic Party, ran into problems in the recent elections. In the European Union, the runaway inflation touched the sky. The Chinese government didn't run out of the money, so we find the smooth running of the government. Osama bin Laden is on run. In the 2009 presidential election in Afghanistan, people of different walks of life voted their candidates. ஸோ வெள்ளை மாளிகை, ஒபாமா வெள்ளை மாளிகையில் அதிகாலையில் களைப்பார தினமும் நடக்கிறார். அவருடைய மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் உற்சாகமாக நடக்கிறார்கள். ஹிலாரி கிளின்டன் தன் வேலை முடிந்து வெள்ளை மாளிகையில் இருந்து தன் வீட்டிற்கு நடந்தே செல்கிறார். ஒபாமா வேகமாக நடக்கக்கூடியவர், ஆனால் பின் லேடன் மேலும் கீழும் மெதுவாக நடப்பார். கலிபோர்னியா கவர்னர் அர்னால்ட் தினமும் காலையில் மெதுவாக ஓடுவார். அவர் சிறு வயதாக இருக்கும் பொழுது உடல் அமைப்பிற்காக 5 பரிசுகளை தட்டி சென்றிருக்கிறார். ஒபாமா பின் லேடன் ஆப்கானிஸ்தான் மலைகளில் குறிக்கோள் இல்லாமல் நடக்கிறார். ஐக்கிய நாட்டு சபையில் அமெரிக்காவில் ஈராக் ஆப்கானிஸ்தான் கொள்கைகளை எதிர்த்து முஸ்லிம் நாட்டு பிரதிநிதிகள் தங்கள் எதிர்ப்பை காண்பிப்பதற்காக வெளிநடப்பு செய்தார்கள். அமெரிக்க அரசாங்கம் இலங்கை தமிழர்களை கைவிட்டு சென்றது. ரஷ்ய பிரதமர் மந்திரி புட்டின் ஒரு நடமாடும் கலைக்களஞ்சியம், அனைத்தும் அறிந்தவர். ஒபாமாவின் மத்திய கிழக்கிந்திய ஆசிய நாட்டு பயணத்தில் அரபு நாட்டு மக்களின் மனதை சுலபமாக ஜெயித்தார்.
பாலஸ்தீன் இஸ்ரேல் பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பமே கெட்ட ஆரம்பமாக தொடங்கியது. ஜப்பான் நாட்டு லிபரல் டெமோக்ராட்டிக் கட்சி பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொண்டது. ஐரோப்பியா கண்டத்தில் பொருட்களின் விலை ஏற்றம் வானத்தை தொட்டது. சைனா அரசாங்கத்திடம் கையில் பணம் இல்லை என்றால் அரசாங்கம் பிரச்சனை இல்லாமல் நடந்து கொண்டிருக்க முடியாது. ஒசாமா பின் லேடனை போலீஸ் தேடுகிறது. 2009 ஆப்கானிஸ்தான் ஜனாதிபதி தேர்தலில் பலதரப்பட்ட மக்கள் தங்கள் வாக்காளர்களுக்கு ஓட்டளித்தார்கள். Second topic is Tatas. Page number 14, 15, 16. The vocabulary 14 to 42. The topic is Tatas. Here the vocabulary, here based on these vocabularies you find a speech. The Indian Tata companies are not the run-of-the-mill type. They have great strides internationally. They measure their steps, and when they acquired Jaguar and Land Rover, the international car companies, Tata companies, picked their way cautiously. The Indian government doesn't come in their way, and Ratan Tata is sprinting in his business life. Tatas rushed from exit from West Bengal to Gujarat because of the opposition of the railway minister Mamta Banerjee for the land acquisition for his 1 lakh nano car. The haste of the opposition for nano car in West Bengal resulted in a waste for the people of West Bengal. If we run through the pages of daily newspaper for the last 1 year, we find that Tata has taken confidential steps to make the nano project a successful one in the long run. After the purchase of Jaguar and Land Rover, Tata had a leisure walk and gave a walk-on feet interview. Ratan Tata is headlong into business with international businessmen, and he is a dashing personality. The runover by a four-wheeler car rate of Tata's is lower compared to other four-wheeler companies. It is a catwalk for Ratan Tata to win the race in the four-wheeler industry. So during 2006, he had told that he will sell a car for 1 lakh rupee. He walked his talk in the year 2009 by introducing a nano car. He walks elegantly in different industries, and it is a walkover for him. He minds his steps and improves step by step in international business. So, Tatas, இது இந்தியாவில் உள்ள டாடா கம்பெனிகள் சாதாரண கம்பெனிகள் அல்ல. அவர்கள் சர்வதேச அளவில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் வாழ்க்கை படியில் மிக எச்சரிக்கை உணர்வுடன் நடந்து கொள்கிறார்கள். இந்திய அரசாங்கம் அவர்கள் வழியில் வருவது இல்லை. ரத்தன் டாடா தன் தொழிலில் வேகமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார். மேற்கு வங்கத்தில் ரயில்வே அமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியின் எதிர்ப்பால் சிங்கூரில் உள்ள நானோ தொழிற்சாலை அங்கிருந்து வேகமாக அம்மாநிலத்தை விட்டு குஜராத் சென்று விட்டது. இத்தொழிற்சாலையில் எதிர்ப்பாளர்கள் வேகமாக எதிர்ப்பை செய்து உபயோகம் இல்லாமல் நானோ காரை மேற்கு வங்கத்தில் செய்து விட்டார்கள். கடந்த ஓராண்டாக தினசரி பத்திரிகைகளை வேகமாக புரட்டி படித்தால் டாடா கம்பெனியின் மூலமாக 1 லட்சம் ரூபாய் நானோ கார் அறிமுகப்படுத்த பல நம்பிக்கையான காரியங்களை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறிகிறோம். லண்டனில் ஜாக்வார் லேண்ட் ரோவர் கம்பெனிகளை வாங்கியவுடன் ரத்தன் டாடா ஓய்வாக நடந்து கொண்டு சர்வதேச பத்திரிகையாளர் கேள்விகளுக்கு நடந்து பதில் சொன்னார். அவர் சர்வதேச தொழில் அதிபர்களுடன் வியாபாரத்தில் முத்தி மோதிக்கொண்டிருக்கிறார். அவர் மற்றவர்களை உடனடியாக கவரக்கூடிய மனிதர். அவருடைய 4 சக்கர வாகனங்களின் விபத்து மற்ற கம்பெனி வாகன விபத்தை விட குறைவு. சர்வதேச அளவில் 4 சக்கர வாகன தயாரிப்பில் ரத்தன் டாடா ரொம்ப சுலபமாக வெற்றி பெறுவார். 2008 ஆண்டு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு கார் தயாரித்து விற்பேன் என்று சொன்னபடி நடந்து கொண்டார். அவர் பல தொழில்களில் அழகாக நடைபோட்டு சுலபமாக ஜெயிக்கிறார். ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ஜாக்கிரதையாக காரியங்களை செய்து படிப்படியாக முன்னேறுகிறார். Take the book Personality Development, page number 16, 17 and 18. The topic is travel, payanam. So all the vocabularies based on travel you are going to see. After that, based on these vocabularies, a speech is given and you are supposed to come to the stage and give the stage presentation. So travel, payanam. Number 1, the first vocabulary is voyage.
What do you mean by voyage? Voyage means a travel by boat or ship for a long distance. அப்போ கப்பல் அல்லது படகு மூலமாக நீண்ட தூரம் செல்வது travel. Sorry, total out. Travel போட்டேன், voyage. Take your personality development books, page number 16 and 17 and 18. We are going to see about the topic travel, payanam. So these vocabularies are given, nearly around 20 vocabularies are given. Based on these vocabularies, you are going to deliver a speech. A speech is given down here, and you have to go through these vocabularies, use those vocabularies in the essay, and give a presentation. Now, the first vocabulary is voyage. What do you mean by voyage? A journey by boat or by a ship for a long distance. கப்பல் அல்லது படகு மூலமாக நீண்ட தூரம் செல்வதை voyage என்று சொல்வார்கள். The second vocabulary is travel. The journey the people make and the experiences they enjoy is called travel. பயணங்கள் செய்தல், அதன் மூலமாக அனுபவித்தல். Scheduled flights. Number third is scheduled flights. Scheduled flights means common commercial flights. பொதுமக்களுக்காக சரியான நேரத்தில் புறப்படும் விமானங்களை scheduled flights என்று சொல்வார்கள். Number fourth vocabulary is charter flights. Flights which only carry VIPs for special purposes. VIPகளுக்கு மட்டுமே இயங்கக்கூடிய விமானங்களை charter flights என்று சொல்வார்கள். Fifth vocabulary, travel. Once again, traveling from one country to the other country. ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு செல்வது travel. Vocabulary number 6 is tour. Tour is a journey that you make in the country for a pleasure. உள்நாட்டில் சந்தோஷத்திற்காக மற்றும் தொழில் சம்பந்தமாக பயணம் செய்வது tour. ஏழாவது vocabulary, economy class and executive class. Economy class and executive class. அப்போ நார்மல் சீட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி சீட்ஸ். சாதாரண வகுப்பு மற்றும் உயர் வகுப்பு இருக்கைகளை எக்கானமி கிளாஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிளாஸ். எக்கானமி கிளாஸ் என்றால் கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும், எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிளாஸ் என்றால் ரொம்ப கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். எய்த் vocabulary, expedition. Expedition என்றால் என்ன? Sailing in the sea for adventure and finding new places. கடலிலே பயணம் செய்து சாகசம் செய்து புதிய இடங்களை கண்டுபிடிப்பது expedition. Number 9th vocabulary, globe trotting. Globe trotting என்றால் traveling around the world, உலகத்தை சுற்றுவது. Number 10th vocabulary, wandering. Touring and traveling without any purpose. Touring and traveling without any purpose. எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லாமல் உள்நாட்டிலே உள்ள வெளிநாட்டிலே சுற்றுவது wandering என்று சொல்லப்படுகிறது. Number 11th vocabulary, holiday maker. What do you mean by holiday maker? A travel agent who arranges tours and travels during the holidays is called a holiday maker. ஒருவர் அவர் விடுமுறை நாட்களிலே பயண திட்டத்தை வகுப்பவரை holiday maker என்று சொல்வார்கள். Number 12th vocabulary, sightseer. A person who tours and travels to see the natural sceneries is called a sightseer. இயற்கை காட்சியை பார்ப்பதற்காக ஒருவர் பயணம் செய்வதை sightseer. 13th vocabulary, it is called pilgrim. Traveling to holy places like Kasi, it is called pilgrim. புனித பயணம் மேற்கொள்ளுதலை pilgrim என்று சொல்வார்கள். 14th vocabulary, it is picnic. To go outdoors to see places and eat, it is called picnic. சுற்றி பார்ப்பதற்காக இடங்களுக்கு சென்று மேலும் சாப்பிடுவது. 15th vocabulary, discovery. To find out something which already exists, ஏற்கனவே இருப்பதை கண்டுபிடிப்பது discovery. 16th vocabulary, invention. To find out something new or create, புதிதாக ஒன்றை கண்டுபிடித்தல், உருவாக்குதலை invention என்று சொல்வார்கள். 17th, visit. Go around and inspect. வெளியே சென்று ஆராய்ந்து பார்ப்பதை visit. 18th vocabulary, vacations. Person who are out of his hometown for a holiday. வெளியூர்களிலிருந்து விடுமுறைகளாக கழிப்பதற்காக வந்திருக்கக்கூடியவரை vacationers. 19th vocabulary, excursion. Tour trip, வெளியூர் செல்வது. Journey, traveling by sailing, flying, trekking, riding or driving.
கப்பலில் பயணம் செய்வது, விமானத்தில் பயணம் புறப்படுவது, இருசக்கரம் அல்லது 4 சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவதை journey என்று சொல்வார்கள். So 20 vocabularies are there. So based on these 20 vocabularies, speeches are given here. Manmohan Singh government and its austerity measures. The Congress party has decided to contribute 20% of their MPs and MLAs and ministers' salary towards drought relief fund. The finance minister, Mr. Pranab Mukherjee, has asked his cabinet colleagues to go with their travels by scheduled flights and not by charter flights, and travel in economic class and not in executive class. The tour program of the ministers, MPs and Congress party functionaries are arranged by Sonia Gandhi, and she asked them to tour by train. The young MPs in Congress party took a voyage for an expedition. Some ministers go for globe-trotting and some party functionaries are wandering. The Congress party members who are sightseers get the help of the holiday makers for going pilgrim. The youth Congress members are discovering new places in India to strengthen their party and do inventive methods to enroll members to the Congress party. So now the recent 3-day visit by Rahul Gandhi to Tamil Nadu was a great hit among the Congress party members, and his journey by road, air and train enthrilled the people of Tamil Nadu. The Congress party vacationers are in an excursion mood to make their party strong. So in Tamil, மன்மோகன் சிங் அரசும் அவன் அரசின் சிக்கன நடவடிக்கைகளும். காங்கிரஸ் கட்சி தன் எம்பி, எம்எல்ஏ மற்றும் மந்திரிகளுடைய சம்பளத்தில் இருந்து 20% தொகையை வறட்சி நிவாரண நிதிக்கு ஒதுக்க ஏற்றுக்கொண்டார்கள். இந்தியாவின் நிதி அமைச்சர் திரு பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் தன் மற்ற அமைச்சர்களிடம் தங்கள் பயணங்களை பொதுமக்கள் செல்லும் விமானங்களில் செல்லுமாறு, விஐபிகள் மட்டும் செல்லும் விமானங்களில் செல்லக்கூடாது என்று சொன்னார். இது உள்நாட்டு பயணத்திலும் வெளிநாட்டு பயணத்திலும் சாதாரண வகுப்பில் விமானத்தில் செல்லுமாறு உயர் வகுப்பு இருக்கையில் அமரக்கூடாது என்றும் சொன்னார். உள்நாட்டில் சந்தோஷத்திற்காகவும் தொழிலுக்காகவும் பயணம் செய்யக்கூடிய காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களின் பயண அட்டவணையை திருமதி சோனியா காந்தி அவர்கள் தயாரிக்கிறார். சில இளைய எம்பிக்கள் கப்பல் அல்லது படகு மூலம் வீரசாகசம் செய்வதற்காக புதிய இடங்களை கடல் மூலம் கண்டுபிடித்து பயணம் செய்கிறார்கள். சில மந்திரிகள் உலகத்தை சுற்றி வருகிறார்கள். ஆனால் சில கட்சிக்காரர்கள் எந்த காரியமும் இல்லாமல் சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்கள் பயணத்திட்டம் வகுப்பவரின் உதவியை நாடி புனித பயணம் மேற்கொள்கிறார்கள். இளைய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ஏற்கனவே உள்ள இடங்களை கண்டுபிடித்து புதிய வகையான நுட்பங்களை கண்டுபிடித்து கட்சிக்காக புதிய உறுப்பினர்களை சேர்த்து காங்கிரஸ் கட்சியை வளப்படுத்துகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் 3 நாள் ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்காக வந்த ராகுல் காந்தியை வருகை காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி. மேலும் அவருடைய கார், விமான, ரயில் பயணங்கள் மக்களை சந்தோஷப்படுத்தியது. காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் கட்சியை பலப்படுத்த தீவிரமாக இருக்கிறார்கள். So totally 20 vocabularies are there. Based on these 20 vocabularies, we have given the speech here: vacation, travel, tour, voyage. All these things, almost it looks like synonym, but it has different meanings. இப்போ இந்த vocabularyல பார்த்தா ஒரே மாதிரி வார்த்தைகளாக இருக்கும், ஆனால் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் தனித்தனி அர்த்தம் கொண்டது. இந்த vocabularyயை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் புதிய புதிய ஸ்பீச்சஸை உருவாக்க வேண்டும். Now take your personality development book and page number 18 and 19. 18 and 19, the topic is adjective and noun combination. Adjective and noun combination. So you have around 20 adjective and noun combination. Based on these adjective and noun combination, we are forming a small letter writing. Right? Okay, here this great is called adjective. The great is called adjective. The great is called adjective, and the change is the noun. Change is the noun. So great change. This great is connected to change. So adjective and noun combination. These are the few collocated English vocabularies which you are going to see. The first vocabulary, great change, it means a big change. ஒரு பெரிய மாற்றம். Number 2 vocabulary, serious concern. What do you mean by serious concern? It is a great concern, மிக்க அக்கறை.
Third, big difference. Big is an adjective, difference is a noun. So great difference, மிகப்பெரிய மாற்றம். And sharp pain, vocabulary 4 is sharp pain. Sharp, பெயரொருச்சொல், it is adjective. Pain is a noun. So here, paining very much, ரொம்ப சங்கடம். Fifth one, a strong impression. What do you mean by strong impression? A deep impression, மனதில் நன்றாக பதிந்து விட்டது. Sixth vocabulary, sharp difference. So serious difference, அதிக வித்தியாசம். Seventh vocabulary, great mistake. Great mistake means serious mistake, பெரிய தவறு. Eighth vocabulary, brief chat. What do you mean by brief chat? A small talk, கொஞ்ச நேரம் பேசுவது. Ninth vocabulary, a big surprise, a great surprise, மிகப்பெரிய ஆச்சரியம். Number 10th vocabulary, key issue. Key issue. So here it means an important problem, ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை. 11th one, high income or low income, a good income or less income, அதிக சம்பளம் அல்லது குறைந்த சம்பளம். Number 12th vocabulary, major problem or minor problem, big problem or small problem, பெரிய பிரச்சனை அல்லது சிறிய பிரச்சனை. Number 13th vocabulary, a strong possibility. A strong is an adjective, possibility is a noun. High chances for the things to be done. காரியங்கள் நடைபெற அதிக வாய்ப்புகள். Number 14th vocabulary, great improvement, big improvement, பெரிய முன்னேற்றம். Number 15th vocabulary, serious threat, strong possibility of getting attacked, பெரிய அச்சுறுத்தல்கள். 16th vocabulary, a strong interest, serious interest, அதிக ஆர்வம். 17th vocabulary, great pride, it means proud of, மிகப்பெரிய பெருமை. 18th vocabulary, a strong influence, a great influence, மிகப்பெரிய தாக்கம். 19th vocabulary is great fun, it means good fun, ரொம்ப குஷியாக இருத்தல். 20th vocabulary, a great shock, big shock, பெரிய அதிர்ச்சி. So great is an adjective, shock is a noun. Great is a பெயரொருச்சொல் and shock is a பெயர்ச்சொல். So the combination of an adjective and a noun, ஒரு கலவை, ஒரு பெயரொருச்சொல்லும் ஒரு பெயர்ச்சொல்லும் கலந்து ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. So these, based on these 20 vocabularies, we are writing a letter, an electronic mail which we are sending to. The topic here is, I have decided to start a two-wheeler manufacturing company in Russia. And for this purpose, I am going to send an email to the industrial secretary of the Prime Minister of Russia. Who's that? Mr. Putin. Sir, subject, permission to start a two-wheeler factory in Moscow. I'm an industrialist from India, have a two-wheeler manufacturing plant in Chennai, which is the southern part of India. I wish you to give me the permission to start a two-wheeler manufacturing plant in Moscow. The great change between our countries' bilateral industrial relationships is a serious concern among the industrialists in India. It is a sharp pain to know that there is no Indian two-wheeler manufacturing plant in Russia. I am sure our company, Joy Bikes, will create a strong impression and a big difference in the lives of the two-wheelers lovers. The great mistake our company has made was to collaborate with the Japanese company, Johnny Two-Wheelers. I had a brief chat with your country's two-wheeler giant, Astro Two-Wheeler Managing Director. He gave me a big surprise by agreeing to collaborate with our company, and we sorted out the key problems. Our Joy Bikes will cater the needs of high-income or less-income groups of Russian people. The major and minor problems will be solved between Astro and our management. The employment to 10,000 Russians will bring a great improvement in their lifestyle. We have a strong interest to start many more plants in Russia, and it will be a great pride and a strong influence for the Indian two-wheeler industry. It's a great shock to know that we have a serious threat from the terrorists of your country. I request you to provide the necessary security
security for our company, and I promise you that the Russian youngsters will have a great fun using your our two-wheeler. I am looking forward to meet you two in person, and I request your appointment. Thanking you, yours sincerely. இளையதளம், நான் ஒரு புதிய இருசக்கர தொழிற்சாலையை ரஷ்யாவில் ஆரம்பிக்க முடிவு செய்துவிட்டேன். இதன் காரணமாக ரஷ்யாவின் பிரதம மந்திரி திரு புட்டின் அவர்களை தொழிற்சாலை செயலாளருக்கு இமெயில் அனுப்புகிறேன். பொருள்: இருசக்கர கம்பெனியை மாஸ்கோவில் ஆரம்பிக்க அனுமதி கோரல். ஐயா, நான் ஒரு தொழிலதிபர். எனக்கு சென்னையில் இருசக்கர வாகன தொழிற்சாலை இருக்கிறது. இது இந்தியாவின் தெற்கே உள்ளது. நான் ஒரு புதிய இருசக்கர வாகன தொழிற்சாலையை மாஸ்கோவில் ஆரம்பிக்க முடிவு செய்திருக்கிறேன். நம் இரு நாடுகள் மத்தியில் உறவு முறைகளில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது எங்கள் நாட்டு தொழிலதிபர்கள் மத்தியில் மிக்க அக்கறையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ரஷ்யாவில் இந்தியாவில் இருசக்கர வாகன தொழிற்சாலை இல்லாதது ரொம்ப சங்கடத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இருசக்கர வாகனங்களை நேசிப்பவர்கள் மனதில் ஜாய் பைக்ஸ் நன்றாக பதிந்துவிடும். மேலும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணும். நாங்கள் செய்த மிகப்பெரிய தவறு என்னவென்றால், நாங்கள் ஜானி என்ற ஜப்பான் கம்பெனியுடன் கூட்டு சேர்ந்து இரு சக்கரங்களை உற்பத்தி செய்ததே ஆகும். நான் உங்கள் நாட்டு இருசக்கர வாகன உற்பத்தி கம்பெனியான ஆஸ்ட்ரோ இருசக்கர வாகன நிர்வாக இயக்குநரிடம் பேசினேன். அவர் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுத்தார். எங்கள் கம்பெனியுடன் அவர் கூட்டு சேர விருப்பம் தெரிவித்தார். நாங்கள் சில முக்கியமான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கண்டோம். எங்கள் ஜாய் கம்பெனி ரஷ்யாவில் உள்ள அதிக சம்பளம் பெறுவோர், குறைந்த சம்பளம் பெறுவோர் இவர்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்து பெரிய பிரச்சனைகளை, மேலும் சிறிய பிரச்சனைகளை ஆஸ்ட்ரோ கம்பெனி ஜாய் கம்பெனியிடம் பேசி தீர்த்து கொள்ளும். தொழிற்சாலை ஆரம்பிப்பதன் மூலம் 10,000 ரஷ்யர்களுக்கு வேலை பெரிய அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது. மேலும் அவர்கள் வாழ்க்கை வாழும் முறையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். எங்களுக்கு ரஷ்யா முழுக்க பல தொழிற்சாலைகள் ஏற்படுத்த அதிக ஆர்வம் இருக்கிறது. இது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பெருமையையும், எங்கள் கம்பெனியின் வருகை ரஷ்யாவில் உள்ள இருசக்கர தொழிற்சாலைகள் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை கண்டிப்பாக உண்டு பண்ணும். உங்கள் நாட்டில் தீவிரவாதிகள் ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தல்களாக இருக்கிறார்கள். இதை அறியும் பொழுது எங்களுக்கு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது. நாங்கள் எங்கள் நிறுவனத்திற்கு போதுமான பாதுகாப்பை அளிக்க வேண்டுகிறோம். ரஷ்ய இளைஞர்கள் எங்கள் இருசக்கர வாகனங்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் ரொம்ப குஷியாக இருப்பார்கள் என்பதை நான் உறுதியுடன் கூறுகிறேன். நான் உங்களை நேரில் சந்திப்பதற்கு ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருக்கிறேன். அதற்கு உங்கள் முன் அனுமதி கோருகிறேன். நன்றி. இப்படிக்கு. So, based on these vocabularies, with the adjective and noun combination, 20 vocabularies, with a great speech, try to form and make use of it. Dear students, take your page 20 and 21 in Personality Development book. The 8th chapter today is reasoning, rationalizing and contents. What do you mean by reasoning? Reasoning means காரணத்தை கண்டுபிடித்தல். What do you mean by rationalizing? நியாயப்படுத்துதல். What do you mean by contents? மேலும் செய்திகளை சொல்வது. So, number first vocabulary here is hard to argue the point. What do you mean by hard to argue the point? Difficult to speak on certain things. விவாதிக்க விஷயங்கள் கஷ்டம் போல் தோன்றுவது. Second vocabulary is to argue convincingly. Speak and satisfying others. மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்தும் விதமாக பேசுவது. Presenting the case, the third vocabulary, it means presenting their problems in front of others. மற்றவர்கள் முன் தன் வாதத்தை எடுத்துரைத்தலை presenting the case. Fourth point, put forward the argument. What do you mean by that? Someone saying their problems, தன் பிரச்சனைகளை சொல்வது. The fifth vocabulary, point of view. What do you mean by point of view? According to one or many their ideas. ஒருவரோ பலரோ அவர்களுடைய கருத்தை சொல்வது point of view. The sixth vocabulary is justification. What do you mean by justification? Proving they are right. What they said and what they have done is right. It is called justification. தங்களை நியாயப்படுத்துதல். Seventh vocabulary, draws an analogy. What do you mean by draws an analogy? Means comparing things which have common features and explaining a concept.
இரண்டு விஷயங்களில் உள்ள ஒற்றுமையை அது உதாரணமாக எடுத்து சொல்வது. draws an analogy. Number 8, draws parallel. What do you mean by draws parallel? Two things are very much the same. Draws parallel means two things are very much